గత ప్రభుత్వ నిబంధనలే. The same rules as the previous government. The same rules as the previous government. 2 రోజుల్లో అందరి ఖాతాల్లో నగదు జమ. Money will be credited to everyone's accounts in 2 days. Money will be credited to everyone's accounts in 2 days. తల్లికి వందనంపై లోకేష్. Lokesh on Talli Vandanam. తల్లికి వందనం పథకానికి గత ప్రభుత్వం విధించిన నిబంధనలనే తమ ప్రభుత్వం కూడా అమలు చేస్తోందని విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ చెప్పారు. Education Minister Nara Lokesh stated that their government is also implementing the same norms for the Talli Vandanam scheme that was set by the previous government. Education Minister Nara Lokesh said that their government is also implementing the same rules imposed by the previous government for the Talli Vandanam scheme. ఉండవల్లిలోని తన నివాసంలో శుక్రవారం జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, speaking at a press conference held on Friday at his residence in Undavalli, ఈ పథకం కింద 67,27,000 మంది విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లో జమ చేయడానికి రూపాయలు 8,745 కోట్లు కేటాయించినట్లు తెలిపారు. He informed that 8,745 crore rupees have been allocated to be credited to the accounts of 6,727,000 student mothers under this scheme. He informed that 8,745 crore rupees have been allocated to be credited to the accounts of 6,727,000 student mothers under this scheme. ఆ మొత్తం లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో జమ అవుతోందని శనివారంలోపు ఈ ప్రక్రియ పూర్తవుతుందన్నారు. He stated that the entire amount is being credited to the beneficiaries' accounts and this process will be completed by Saturday. He stated that the entire amount is being credited to the beneficiaries' accounts and this process will be completed by Saturday. అర్హులైన వారికి జమ కాకపోతే జూన్ 26వ తేదీ వరకు మనమిత్ర వాట్సాప్ ద్వారా గానీ గ్రామ వార్డు సచివాలయం ద్వారా గానీ ఫిర్యాదు చేయవచ్చునని తెలిపారు. He informed that if eligible individuals do not receive the credit, they can file a complaint through Manamitra WhatsApp or through the Gram or Ward Secretariats until June 26th. He informed that if eligible individuals do not receive the credit, they can file a complaint through Manamitra WhatsApp or through the Gram or Ward Secretariats until June 26th. మిగిలిన వారికి జూలై 5వ తేదీన జమ అవుతాయని పేర్కొన్నారు. He stated that the remaining beneficiaries will receive the credit on July 5th. కొంతమంది లబ్ధిదారుల ఖాతాలు యాక్టివ్గా లేకపోవడంతో నిధులు తిరిగి వచ్చాయని వెంటనే లబ్ధిదారులు యాక్టివ్ చేసుకోవాలని కోరారు. He said that funds were returned in some cases because the beneficiaries' accounts were not active and requested them to activate their accounts immediately. He said that funds were returned in some cases because the beneficiaries' accounts were not active and requested them to activate their accounts immediately. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులకు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ విద్యార్థి మిత్ర కిట్లను తొలిరోజే 80% అందించామని మిగిలిన వాటిని ఈ నెల 20వ తేదీలోపు అందిస్తామన్నారు. He said that 80% of the Sarvepalli Radhakrishnan Vidyarthi Mitra kits were provided to students studying in government schools on the very first day, and the remaining will be provided by the 20th of this month. He said that 80% of the Sarvepalli Radhakrishna Vidyarthi Mitra kits were distributed on the very first day to students studying in government schools, and the remaining would be distributed by the 20th of this month. వైసీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో అమ్మఒడి కార్యక్రమం కింద ఏడాదికి 42 లక్షల మందికి రూపాయలు 5,540 కోట్లే ఇచ్చారని తమ ప్రభుత్వం 67.27 లక్షల మందికి అమలు చేస్తోందన్నారు. He stated that under the Amma Odi program during the YCP government's tenure, only 5,540 crore rupees were given to 42 lakh beneficiaries annually, whereas their government is implementing it for 67.27 lakh beneficiaries. He stated that under the Amma Odi program during the YCP government's tenure, only 5,540 crore rupees were given to 42 lakh beneficiaries annually, whereas their government is implementing it for 67.27 lakh beneficiaries. Alternative sentence. He pointed out that during the YSRCP regime, under the Amma Odi scheme, only 5,540 crore rupees was given to 42 lakh people annually, whereas their government is implementing it for 67.27 lakh people. పాఠశాలల అభివృద్ధి కోసం తీసుకుంటున్న రూపాయలు 2,000 తన జేబుల్లోకి వెళుతున్నాయని వైసీపీ నాయకులు చేస్తున్న విమర్శలపై న్యాయబద్ధంగా పోరాడతానని వెల్లడించారు. He declared that he would fight legally against the YSRCP leaders' allegations that the 2,000 rupees being collected for school development is going into his personal pocket. He declared that he would fight legally against the YSRCP leaders' allegations that the 2,000 rupees being collected for school development is going into his personal pocket. ప్రతి తరగతి గదికి ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఉండేలా రాష్ట్రంలో
9600 ప్రాథమిక పాఠశాలలను మోడల్ పాఠశాలలుగా తీర్చిదిద్దుతున్నామని చెప్పారు. He said that they are developing 9,600 primary schools in the state into model schools, ensuring one teacher for every classroom. He said that they are developing 9,600 primary schools in the state into model schools, ensuring one teacher for every classroom. అప్పుడే లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ బాగా వస్తాయని తెలిపారు. He stated that only then will the learning outcomes improve significantly. He stated that only then will the learning outcomes improve significantly. బడులు తెరిచిన రోజే ఉపాధ్యాయుల బదిలీల ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని, ఇది సాధించలేకపోయామని చెప్పారు. He said they aimed to complete the teachers' transfer process on the very first day schools reopened, but couldn't achieve it. He said they aimed to complete the teachers' transfer process on the very first day schools reopened, but couldn't achieve it. ఈ నెల 16వ తేదీలోపు ఉపాధ్యాయుల బదిలీల ప్రక్రియ పూర్తవుతుందన్నారు. He said that the teacher transfer process would be completed by the 16th of this month. He said that the teacher transfer process would be completed by the 16th of this month. తాను ఆన్లైన్ మెకానిజం పెట్టాలని అనుకున్నానని, ఉపాధ్యాయులు మాన్యువల్ పెట్టాలని కోరారని చెప్పారు. He stated that he had intended to implement an online mechanism but teachers requested a manual system. He stated that he had intended to implement an online mechanism but teachers requested a manual system. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పిల్లలను చేర్పించాలని తల్లిదండ్రులను కోరారు. He appealed to parents to enroll their children in government schools. He appealed to parents to enroll their children in government schools. విద్యార్థులను సరైన దారిలో పెట్టాల్సిన బాధ్యత తమపై ఉందన్నారు. He stated that they have the responsibility to guide students on the right path. He stated that they have the responsibility to guide students on the right path. ఉన్నత విద్య వ్యవస్థను కూడా మెరుగుపరుస్తామని తెలిపారు. He also stated that they would improve the higher education system. He also stated that they would improve the higher education system. మరో 3 నెలల్లో మిగిలిన విశ్వవిద్యాలయాలకు వైస్ ఛాన్సలర్ల నియామక ప్రక్రియ పూర్తి అవుతుందని చెప్పారు. He said that the appointment process for vice chancellors for the remaining universities would be completed in another 3 months. Alternative sentence. He mentioned that within the next 3 months, the process of appointing vice chancellors for the remaining universities will be completed.